ovo je lijek za kašalj. Ako ne možete drugčije riješiti vaš kašalj, ovo je lijek. Uzme se obični luk, isjecka se, ubaci se u 2 čaše mlijeka, to da kuha na laganoj vatri i poslije ubacite kašku gušćije masti i onda to konzumirate u gutljajima dnevno, pomalo, dok se ne popiju te 2 čaše koje su bile tu u ovoj šolji. I tako će se riješiti kašalj. Onaj koji je bio najgori nestaje. Evo, može se riješiti i bez pravljenja sa ovim lukom. Može se uzeti gušća mast i pravi med i uzima se na malu kaščicu. Evo koliko kaščicu, malu skroz kaščicu. Malo ovoga i to se uzima 3-4 puta danas. Da izađe onaj šlajm što je ostao u plućima. Da se očisti ko je mu upalo pluća, ko je imao koronu, ko je imao nešto tako, neke jake prehlade, gripe, on će ovo da izbaci sa ovim ili sa ovim. A najbolja je kombinacija. Malo ovo, malo ono, tako da odradiš posao da što prije ozdraviš. Eto, toliko od mene. Kašalj odlazi pomoću ova 2 recepta.